Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Oh, you're my thing, you know. 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 Yeah. So, oh, yeah. Oh, you're my thing, you know. Oh, you're my thing, you know. Yeah. Oh, you're my thing, you know. Oh, you're my thing, you know. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. William me one, come here. 1, 2, 3. I can breathe without you, say. I can breathe without you. I can move without you, Lord. I can move without you. Hey, who am I without you? Who am I without you? Say, I can live without you, yeah. I can live without you. I can breathe without you, Lord. I can breathe without you. I can move without you, yeah. I can move without you. Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Hey, who am I thinking now? Oh, you're my thinking now. Oh, you're my thinking now. So, oh, yeah. Oh, you're my thinking now. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Mema ankrankra bia kwaba ebe yedwumedie so. Enen so adom ne ahwe enti. Otwade ampon adaroma yetumi aba efidie so na yede legal hour ede bremo ye kan legal hour na ye patre se emremo emra a ye chechere UK mra ye chechere immigration ye chechere Ghana crown so emra ye chechere enyoma bebre family law ye chechere mitigation ho nsem any litigations ye even pese wotro will ne ade nyina chese bibia e famra ho bia no eno na edu efiade bia no pa yebo nonkron na epemu pe na chese ya ba abesua ha na edi dwumedie no edi abremo enenso adoroma menyamenua ba Mrs. Penny menini ba beduma emre no kodada intime ma mekasa nyete ntina emom mesra weni die mo bomode afra onu ebi fradamfo bi frɛ udofo bi se omra emre na so se ye ba beka emra asem biom na ye di etwitwa ye ho na yede atoto ye ho ya hwe ne ekọ se wo kromo ha na mbia won krantasem haw unhu ne o ye unhu bebia won famfa unhu ne o pese
woyɛ wo ho kora wɔ nkratase mu a ɛmma wo ho ɛnyɛ wei krakrakra bɔ mmɔden na fa mmirika ɛbra BWF Solicitors for asoɛyɛ na akwa biara a sɛnea etie biara ɔmbɛtumi de mmoa de aboa wo sɛnea etie biara mbia no asɛm no kora ewu na kyerɛ sɛ wasɛm kyerɛ sɛ da kodwo pɔ na mmom ensuro sɛnea etie biara no otwadeɛ mpɔ adaromɛnti no nkwa bɛbɛ mu sɛ wo nkrataa sɛe na biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ afa ho a bɔ mmɔden afa mmirika bra sɛ mpo baabi a wote no wo ho tete o landlord how yɛse fa bɛsoa BWF Solicitors for ɔmbɛtumi futo kakra ɔmo de bɛma wo no ebetumi ne mu akɔ ekyikyikyikyikyi aha yɛ legal hour media ne manyɛti ɛnɛ nso mɛda mo nyinaa se mo mesrɛ mo ba so a mo share program ne ma me mo share mo share program ne na nkɔ ekyikyikyikyikyi adɔfo a maba so nyinaa wobɔ baako so wobɔ mmienu so wobɔ mmiɛnsa so a wobɛhu a na ɛkɔ enim saa ne yɛyɛ no nko a nkyɛn mfa adesua nipa baako mfa na yɛba ha yɛbɛsua adeɛ yɛbɛsua mmaransɛm a yɛbɛtumi de ato anamɔ saa nso na biribi ɛha a wobɛtumi de aba abɛto aha na yɛtumi ama wɔn mmoayɛ ɛnɛ me resource person a me ne no ɛba bɛdi dwuma yɛn nim yɛ sister penny yɛ maame baako pɛ yɛ sister penny baako pɛ lawyer Eunice achampɔn ɔno na yɛne no ɛba bɛdi dwuma na mmom mɛka yɛn topic a yɛwɔ ɛnɛ kakra no mɛka ho asɛm na nyɛ seesei mɛbisa no kwan so ɔkasa wie na ayɛmbia update wɔ hɔ a yɛka update a mo nim sɛ abere bia home office a ade bɛkye na ade asan akye biom no na ɔmo apegyapegya ɔmo ho akegyakenya ɔmo ho na ɔmo de biribi aba abɛto dwa yɛka biribi abɛto dwa na kyerɛ sɛ update everyday bia ɔmo de biribi foforɔ anaasɛ mpo no ɔmo kae yɛn ɛwɔ biribi mu nti mema na akɔ aba soronko na ɔmfa nkyia mu ohwɛ mu ɔdɛ ɛmo de fii ɛmfa mɛtiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei deɛ update bi wɔ hɔ a ɔde ato dwa ma Eunice mpakyɛw mema wakɔ aba ɛbɛyɛ dwumadie so Major so bebree ma yɛtie ho ayɛ fɛ bebree yɛda yɛm yɛase sɛ and then so mabɛka yɛn nsa yes as we do every week I know sɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛn ɛwɔ Facebook so anaasɛ YouTube so yɛda mo nyinaa ase sɛ ɛndɛ mo abɛka yɛn nsa and that being the last Friday of the month of August yɛda mo nyinaa ase sɛ mo abɛka yɛn nsa and as we do every week sɛ biribi wɔ hɔ a yɛpɛ sɛ yɛde to dwa then we make you understand anaasɛ yɛmɛma mohu sɛ ɛyɛ sei ɛna ɛrekɔ. This week we don't necessarily have an immigration law update in terms of ABI Nyama Home Office for no Ediapetudra. But the one thing that I would say EFA ABI applications for say when it comes to the applications, I know said did one Eka said sometimes it's me check. Until last week me updates no can application processing times and as it stands, there are some applications that able to me it 12 weeks, 3 weeks, able to me 6 months, able so it to me 12 months. And when it comes to these sort of applications, sometimes, especially based on parents' roots and answer private life, in call for it gets a bit agitated because a 12-month period. But say after that 12-month period, don't say baby, definitely over to me, I a complaint. Complaints no say or call home office for normal websites. Now we complaint online to Omo directly to say hey there has been a delay and now say because of the fact that men say mon cano na me pese me hu the air call. They also have an email address. And see, apart from the web form, website also, or email address. Into say, abane say, be online form. No one sure say, I say, better can. Over to me use the email no. There will be an automated response to tell you say within 20 working days no. Or better on can. That is also an available route. So lawyer so na application now there. Usually we would do a PAP, which is a pre-action protocol, to let them know say time now the my no time now so but you who the air into your person you who
baby we drew with application or na at least more in clients no decision no embrantem. And that is also another option. When all else fails, we always say you as an individual who is living within a constituency, move to me, atro, I'm a MP. Unfortunately, as lawyers, we need to intro MPs for no. It is you, the individual, who will have to write to the MP to let them know, say in this any situation, no. Unfortunately, when say Home Office fund can, this is the time period they give. Unfortunately, I'm going to mean this, so it's a person more follow up on it, na mo hu their echo. And then the MPs are usually good at getting a response from them as quickly as possible. And see, that is that in terms of home office for no applications are all more processing. And then just secondly, I just wanted us to make sure that when it comes to applications are especially when it asks questions like where you to info from that, please those questions is not just ABR because only questions are almost person will be signing or will be signing. They are asking those questions because they know say there are instances where, for instance, nkurɔfoɔ bɛsesa wɔn din nti they put those questions there just for people to disclose their information correctly. And if for any reason, ebi a woba kurom ha, na obi bɛka sɛ wogye bankye aba nti din foforɔ na wode baeɛ, but since a wogye wo nkrataa no, woyi so ebi a ama frɛmpɔn nti saa din naa na wonnim because wonyi so baako no for any other thing. Sɛ ɛba applications for indefinite leave to remain any nationalities those things are important because ebi a edin na wode baeɛ no ɛwɔ system no mu sɛ saa edin no ɛna wode gye visit ɛna wode baa kurom ha. O sign ayɛ wo application ɛde atena kurom hanom no woyi so ama frɛmpɔn. Yes, at that time no ebi a na ɔmo mbɔ nsa no but na ɔmo twitwa photo nti definitely no wo photo no a wotwaeɛ a wode ma ɔmo during the application process ɛwɔ wo kurom no ɛno ɛbɛwɔ ɔmo system no so with saa edin no. It is very important sɛ wobɛtumi adisclose sɛ oh okay na mede edin wei ɛbaa kurom ha na edin no yɛ ebi a akosua nti sisi a meyi so ama frɛmpɔn nti saa edin mmienu wei ɛna meyi so fiti time na mefiri me kurom ɛbaeɛ until now. Anaasɛ meyi so sɛ edin no de wura kurom ha ɛna meyi so ama at the moment nti saa ama naa na meyi so up to this point. Nti when they ask these questions is for them to know say yes all kind of no because at any point in time no so who say be a wait and try and say well kind of na either they refuse or application no yɛ successful na later on hu sɛ saa nneɛma wei ɛwɔ hɔ a wɔntumi enyi ano wɔ application no so a bɛka sɛ woatwa ntorɔ. Ɛnyɛ na yɛnim sɛ under part 9 of your immigration rules no sɛ wontumi undisclose information anaasɛ wanka nokorɛ you didn't obviously provide information which was obviously material to your application ne deɛ it makes it very difficult for them to now go ahead and say ɔmo either sɛ ɔmo ɛbɛgye deɛ ɔmo de ama wo efiri wo nsam anaasɛ when it comes to nationality applications ɔmo bɛgye wo nationality efiri wo nsam. So it's very very important say as much as possible no information bi wɔ hɔ a ɛyɛ sɛ ɔmo ma wo ho a na wɔama wo ho na at least nneɛma akɔ bɔkɔɔ ama wo. Nti wei kakra na mepɛ sɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ehu na yɛde toa so. Yo, Eunice, weda me ma wonko. Oho na membisa o nsɛmfoɔ mmienu bi pɛ na yɛmfa ɛntoa so ɛwɔ hɔnom. Sisi a ne edi kan ne yɛka ne sɛn MPs sɛ o wei wo application a delay. Na e delay no wopɛ sɛ MP ɛboa wo. Yɛn nso yɛn kurom no yare baako a ɛwɔ yɛn ho ɛyɛ Ghanafoɔ ebinom ho no sɛ yɛn MPs no to get access to them no ɛyɛ tag of war. Wopɛ sɛ wokɔhu MP a
wobɛyɛ wiase kyerɛ sɛ yɛhwɛ wo tibea na ogyina bea na kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ bɛma wo kwan akɔma wakɔakɔ ho mp kra wɔ ne office think of sɛ ɔbɛyɛ biribi ama wo na kurom ha deɛ sɛ yɛwɔ wɔn sɛ because of that dodoɔ no wɔ saa mentality no wɔ mo tiri mu sɛ na me mp deɛ mɛyɛ de akɔ ho no because sɛ saa past experience a yɛwɔ ɛfiti fie de baeɛ no ti sɛ kurom ha na me nkrataa delay akyɛ na mpɛ sɛ menkɔhu me mp a dodoɔ no mpo ɔmo nim baabi a ɔmo nhyɛ aseɛ mfi nti no advice bɛn ketewa bi sɛ wowɔ baro bi na wonim sɛ borɔno yi mp wɔ ha because kurom ha baro biara wɔ ne mp a ɛhe na ɔmfa nhyɛ aseɛ ɛhe na ɔnkɔ ɔsɛ ɔtrɔ letter to the mp na address koraa bɛn anaasɛ email bɛn kyerɛ sɛ kwan bɛn na ɔbɛfa so a obɛtumi anya access to ne mp menim sɛ dodoɔ naa no ɔmoyɛ yɛsi mp surgery a sadok a yɛwɔ sadok sorry yɛwɔ mp surgery a ɔyɛ one of these days na ɔyɛ nti no wokɔ council hɔ na wobisa ɛbɛkyerɛw na others ne then kwan bɛn wode just a short 1 minute advice bɛn na wobɛtumi wobɛyɛ a wode bɛkɔ akɔhu mp. First of all, when it comes to say ultra with MP, most people, as you said, area no definitely will be MP. Yabeka say or MP of this area, and in my local area, Meteno, meaning say there are quite a number of MPs within just my borough and as a my council, but I have to look for the specific one for my area. And so Okay. sometimes either say over call parliamentary websites or so, and as I will type into Google MP for Abia Bronona Metino, Meto Luton, MP for Luton, and see it will just come up with the details for SA MP no, and most of them have a website. And so we'll call my websites no swa. You will then see their details because almost a public figure into their contact details are available for everybody to know. And to say either say on my office address and I say on my email address and I say on my telephone number no. It is available for everybody to see and then contact them. And so you can just do a quick Google search for Abia baby I would say no. Now we bisa Google say MP for Abia Luton no. Na the details number. Now I call my website no so email and answer contact details. Now wait to me I email you. Yo, and dodo na motie no monhyɛ ne nso na monye ne saa. Afei nso my last question based on no second one no. Say wode wopɛ sɛ ɔyɛ saa indefinite no. Na wode mbia wode krata odin foforɔ na ɛba kurom ha. Na afei wode edin bia ba bɛyɛ adwuma na sisi ano. Wahu sɛ wetwa mmara no anakasa fie no wetwa mfie na kyerɛ sɛ wokonya 20 years na wonya 20 anampo ebedu baabi no na wohu sɛ sisi amenya 20 years nanso ɛnyɛ wo din na wode yɛ adwuma yɛnim sɛ mmara no wotumi hyehyɛ nneɛma yi a yɛde bɛma na wode obi din ayɛ adwuma na afei mbi krampo a alongside no wobɛnya wo awo nkrataa mbia wode obi din yɛ adwuma bɛfa ne sɛ bɛyɛ so many years na afei wo abɛnya wo nkrataa ne ama wo 2.5 years yɛma wo 2.5 years no wɔn ho sɛ nipadin na wode yɛ adwuma no wo calculate ne years no bɛka saa 2.5 years nkyɛ sɛ woatwa 20 years ne koraa wobɛtumi de anya indefinite nti ɛno saa no din dada na wo use yɛ no wobɛtumi de ɛno aka ho sɛ wowɔ evidence wɔ ho baabi a ɔyɛ adwuma a wɔn nim sɛ yɛ woa no wobɛtumi de aka ho with your original name na ɛde aka ho no account saa number of years na wotumi de akɔgye indefinite anaa. So yes, when it comes to Yenka 20-year application and as a private life application, now I know said don't wanna omunim say embrano emma omunye duma ewo krom ha wo bra omuni nkrata. And to say if that is the case there, then you have to be able to show say what's na krom ha I won't call back to Chrome and say would obi enkrata na ode duma dia, then you will have to be able to show say saa nipa din we na me de ye edwuma saa ebia na wedwuma mu honom no omo wo badge a omo de ma na we nim that so as saa nipa we nti say
eba ne say wo kyerɛ sɛ we use to saa din we dia and the way to me akyerɛ sɛ ampa ebi memenim no ɛna agya badge no so a na me use to say din we me de ayɛ adwuma saa for the past 10 years and anaasɛ for the past 15 years nti because me de ayɛ adwuma saa no no nso saa no nso mepɛ sɛ mede kyerɛ sɛ menkɔ baabi a kurom ha na matena bɛsi ɛndɛ because I know say most of the time no untumi enya passport ɛmfa nkɔ with side no nti sɛ wobɛtumi enya some sort of photo badge and idea na wode aka ho akyerɛ wɔn sɛ na ɛdin wei na wo use na wo use saa din biom wo din ankasa ɛda wo passport no mu ɛyɛ din sei but because na wontumi nyɛ adwuma with wo din no nti wode saa din wei ɛna na wode yɛ adwuma nti sisi adeɛ wopɛ sɛ wokyerɛ wɔn sɛ wo 20 years na so and it is still possible to also do an application on that basis as well nti yes and also ɛwɔ hɔ a wobɛtumi ayɛ. Okay, yɛda ase lawyer Eunice, yɛda ase bebree na yɛ move mfiri hɔ ɛnɛ yɛ topic a yɛba bɛka ho asɛm no ɛyɛ sɛ producer patro fa topic ne to so ma me why na me microphone no agyiga ne ho a okay enti no ɛnɛ sɛ yɛhwɛ a yɛbisa question mbia wɔ kurom ha na wowoyɛ wonya wo mma sometime na wonhyɛ da nni indefinite nanso awoɔ deɛ ɛmfa sɛ wowɔ nkrataa ho anaasɛ wonni nkrataa onye ɔdɔfoɔ bi ɛka ho nko a na mohyia mu deɛ a nyinsɛn bɛba ama awo abem na awo ba mu deɛ a akwadaa no deɛ onim sɛ wowɔ nkrataa anaasɛ wonni nkrataa na mmom abere a wowɔ no no na wo na wonni indefinite leave to remain nti wahwɛ akwadaa no adu baabi na nyame yɛ wɔ adom no na waba benya indefinite leave to remain wonyaayɛ no wobisa sɛ yɛsɛ nkwadaa nso deɛ yɛwɔ mu kurom ha a ɔmo gyina chance sɛ ɔmbɛnya British citizenship sɛ yɛawo no wɔ kurom ha nko ara deɛ ɛkɛn ne kɛn du baabi a obetumi abɛyɛ British citizen ti sɛm bi a something bibi a ɛmma ho kwan nti no sɛm bi a bra wobɛnya indefinite no woba no a wowo no ansa wo benya indefinite no akwanya bi wɔ hɔ a wobetumi akɔ akwala no bɛba bɛyɛ British citizen ana esan sɛ yenim sɛm bi a sɛ wowɔ indefinite dadade a na wowɔ akwala no tumi bɛyɛ British citizen na we deɛ wowɔ akwala no kraa kyire kraa ansa na wo benya wo indefinite nti na ɛba bɛ exploit sɛ saa bibi wɔ hɔ a kwan bɛn so na ɔsɛ yɛyɛ no ɛhe ne ebegyina ansa yɛtu saa na mo no na abra yɛnya indefinite na no nso no ɛdeɛ ne deɛ na ɛbɛyɛ na yɛmma no a yɛwɔ wɔn wɔ ha ansa yɛnya indefinite no sɛ saa na ɛteɛ sɛ ɔmbɛtumi anya anaasɛ ɔmontumi anya kwan bɛn na yɛbɛfa so nti lawyer Eunice ɛnɛ mɛsa atwe wadwen anaasɛ wo mmerɛ anaasɛ yɛadesua no de abɛsi saa topic yi a mede abɛtu gyae sɛ can my child become British after I've been granted indefinite leave to remain in the UK? Nti ho asem na yeba abeka no. After yama me indefinite leave to remain, akwala na me wo no no, obetumi abeye British ana. Mpacho wadaroma. Wo cheche mu na questions bi wo ho a na e de abetu dwa e de amaetiefo. Patrio, me that's the very my yeti. Yes, question wait there. Yes, answer no yes. Can my child become British after I have been granted indefinite leave to remain? But yes, I said from Embrana Emma sa ekwan say me saka me indefinite na me banon so ebe to me enya the same. Nti say yɛhwɛ British Nationality Act of 1981. Even though date na ɛwɔ ho no yɛ 1981 no, it didn't come into force until 1983. Nti dodoɔ no a yɛwo wɔn before January of 1983 no, they could still become British just by the fact say yɛawo wɔn wɔ kurom ha. One thing that I would say, they said most people think say Hanum to say America where akwala no so automatically British.
obi frame or ka say oh ne parents ba hanom in the 80s ye won wo krom ha ye de no koy almost and ne buy into ne parents no more dream say oh you're British, and I'm saying unfortunately because of British Nationality Act of 1981 into say you will krom ha before the 1st of January 1983 there, then you are automatically British by the fact say you will work home. But after 1st of January 1983 dear, say what you will work home dear, then it means say you would have to basically go by the law almost say and son away to me I can say ABA or you're British and I say we are register as British. Into when it comes to your British Nationality Act of 1983, a sa embrace your work room ha now I automatically British. Into I can say akola you won't work room ha say yen can say or person you automatically British dear and dear say sa akola no etumi kyerɛ sɛ na wofoɔ baako anaasɛ mmienu ne nyinaa no mo yɛ British ansa na yɛwɔ no say sadia takola no ebe automatically British. Secondly, say akola no ebia na wofo no omo ni British citizenship, but na at least omo was settlement e wo krom ha. Say na akola no ansa na yebe wo no na ne mami anasa ne papa ekita settlement e wo krom ha, and there's akola no so ebe automatically British by the fact that na ne parents ekita settlement ansa na ye wo no wo krom ha. Anaasɛ ebetumi aba ne sɛ na ne parents ɔmo nkita nkrataa bia akwadaa no nso nkita nkrataa bia nti by way of the fact sɛ akwadaa no watena kurom ha for the first 10 years of ne life no saa akwadaa no ebetumi register as British. Nti sɛ akwadaa no yɛawo no wɔ kurom ha ne maame ne papa ɔmo ne hwee ɔno nso nni hwee 10 years na wadi no obetumi ayɛ application sɛ ɔmo register no as British na wetumi anya certificate a ɛkyerɛ sɛ sisi adeɛ wayɛ British. Nti ɛno no saa no na wetumi akyerɛ sɛ ebia the injections na ɔkɔgye yɛ ne red book no ɛno no kyerɛ ne injections nyinaa wakɔgye. Ne GP nso betumi akyerɛ appointment waba afiti time na yɛwɔ no a besi yɛndɛ ɛna school nso betumi atwerɛ letter to show say now atena krom ha saa. Nti if that is the case, akwadaa no betumi register as a British citizen by way of the fact say yɛawo no wɔ krom ha or spend the first 10 years of their life ɛwɔ krom ha. And then also you have in Kola for one way reason or the other ebia nyanwo akola no wo krom ha, but because of the fact say na ne mama and ne papa no mo kita British citizenship and na omo wo akola no wa ma no nti and also sa no nso omo betumi a register akola no as British e wo krom na or akola no ye wo no. Nti that is also another way to also say akola no British. Say yɛhwɛ in relation to ebia obia yɛnka ne sɛ ne maame ne papa ɔmo atena krom ha for a period of time ebia ɔmo awo ɔmo mba ebia soso a ɔmo ɛwɔ mba wɔ amano ansa na ɔmo bɛwo wɔ krom ha. Nti time na aso ama ɔmo akɔfa ɔmo ba na ɔte efie no aba UK krom ha. Nti akwalaa no nso a yɛawo no ɛwɔ amanɔne a ɔmo de no abɛtena UK krom ha no nso ɔno nso saa no nso ɛbɛyɛ dɛn na ɔno nso etumi etu anamɔ a ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ British. Sɛ ebia ne maame ne ne papa ɔmo ma no 2.5 nti akwalaa no nso yɛma no 2.5 ne bi a saa akwalaa no bɛda 2.5 no so until sɛ ne maame anaasɛ ne papa no ɔmo ama no indefinite. Sɛ akwalaa no enya indefinite te sɛ ne maame anaasɛ ne papa de a ɛnde akwalaa no ɛbɛ ɛnam kwan bɛn so a yɛbɛtumi aka sɛ saa akwalaa wei wo so saa no nso
because we free amanɔne a wabɛka wo parents nsa wɔ kurom ha no nti wosu saa no nso wobɛtumi aregister anaasɛ wobɛtumi ayɛ dɛn anya ɛhanom nkrataa. Most of the time, say I can registration. We are not just talking about registration of Akola birth certificate. I know, say when we talk about registration, ebi mu adwene ɛkɔ ebi a ɔkɔ register Akola birth certificate, but ɛnyɛ saa ɛna yɛka. When the British Nationality Act refers to registering a child, ɛno no ɛɛpa kyerɛ sɛ wo because akwadaa no ɛda so ɛyɛ akwadaa under the age of 18 a ɔnyɛ nipani no, ɔno no ɔnyɛ naturalization na ɔyɛ, but ɔyɛ deɛ yɛfrɛ no registration as a British citizen. Nti whereas mpanimfoɔ no wɔbɛkɔ ceremony na yɛama wɔn certificate no wɔ nnipa anim no, saa akwadaa no ɔntumi nyɛ ceremony no bi. Test no nso ɔntumi nyɛ nti sɛ secretary of state no using his discretion na ɔma akwadaa no citizenship a ɔmobɛpost certificates no abrɛ akwadaa no to show sɛ ampa yɛapɛ no so sɛ akwadaa no nso ɛbɛtumi anya kurom ha nkrataa. Nti ɛno na yɛfrɛ no registration of British citizenship. Nti it is usually for nkwadaa. And unya certificates na ɛtwerɛ ɛno nso ɛwɔ so that you know say akwadaa no afei na register no as a British citizen. Nti most of the time nkurɔfoɔ a anaasɛ nkwadaa a yɛbɛka sɛ ɔmo register ɔmo ɛyɛ nkwadaa a ɔmo atena kurom ha for the past 10 years a yɛawo ɔmo wɔ kurom ha. Nti yɛawo akwadaa no wɔ kurom ha na watumi akyerɛ sɛ watena kurom ha for the past 10 years and I said for the first 10 years of their life no ɛno no saa no ɔbɛyɛ registration na ɔde nya certificate. Ɛna nkurɔfoɔ no a ebi a yɛnka ne sɛ ɔmo efiri amanɔne nti akwadaa no a ne maame anaasɛ ne papa akɔfa no efiri amanɔne wayɛ the same period of leave a ne maame anaasɛ ne papa ayɛ. Afei nso because ne maame anaasɛ ne papa enya indefinite no nso ɔno nso etumi enya saa same indefinite na ne maame anaasɛ ne papa no ɛwɔ. Nti because of that no akwadaa no nso ɔndi 18 ɔpɛ sɛ ɔregister na ɔno nso ɛbɛyɛ British ɛwɔ kurom ha. Nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a usually yɛnim sɛ under section 3 of the British Nationality Act no akwadaa no sɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔyɛ under the age of 13 deɛ a then at least watumi atena kurom ha a ne nsa aka indefinite leave to remain a ɔbɛka sɛ even though a ebi a ɔntena kurom ha for more than 2 years no ne maame anaasɛ ne papa ne nsa aka ɔmo nsa aka ɔmo indefinite ɔno nso ne nsa aka no indefinite ɔmo maame anaasɛ ɔmo papa ɛyɛ application for naturalization ɔno nso ɛpɛ sɛ ɔregister as British. Sɛ akwadaa no de above 18 deɛ a ɔmo pɛ sɛ wokyerɛ sɛ akwadaa no watena kurom ha for at least 2 years. Nti sɛ akwadaa no di more than 13 na ɔkyerɛ sɛ at least watena kurom ha for more than 2 years na by way of ebi a school letter anaa GP letter no ɛbɛkyerɛ time a ɔregister yɛ nti ɛbɛkyerɛ sɛ ampa saa akwadaa wei edi more than 2 years ɛwɔ kurom ha. Ne maame anaasɛ ne papa ɔmo nso ɔnyɛ ɔmo naturalization application. Akwadaa no nso ɛbata ɔmo ho a ɔno nso ɛyɛ ne application for registration as a British citizen. Nti ɛno no saa no ɔmo gyina so ɛde enya saa registration for akwadaa no. Te sɛ nyame kaeɛ no akwadaa no deɛ because wɔdi less than 18 nti ɔnyɛ English language test biara ɔnyɛ life in the Life in UK. the UK. Yes, Okay. life in the UK test biara because so ɛyɛ akwadaa nti ɔmaame anaasɛ ɔpapa no ɔmo ɛna ɔmo bɛyɛ saa test wei ɛde No. akɔgye ɔmo naturalization no. And like we always say, it is up to the discretion of the Secretary of State or your application. No, nti
as long as you can show say you're minor, and most of the time it's very simple. As long as the child is still a minor, they can apply for registration of British citizenship at the discretion of the Secretary of State. But someone can also have own policy Mm. almost in regards to those applications. And nothing Okay. sometimes like I say akwadaa no yɛ over the age of 13 na ɛsɛ to make sure at least 2 years residence. ɛsɛ to make sure say ne maame anaasɛ ne papa no ayɛ naturalization no a Mm. ɔmo de British. And then of course they have to show some person ɔmo yɛ ɛkurom ha ɔmo permanent home Mm. ɔmo bɛtena hanom nti both ne maame ne ne papa anaasɛ sɛ ɔne ne maame pɛ na ɛte a na Mm. ɔkyerɛ sɛ ne maame nso ayɛ naturalization a ɔno nso ɛreka sɛ UK hanom ɛyɛ ne permanent home a ɔnkɔ baabi. And then sometimes they can even consider the whole family. Sɛ Mm. nkwadaa no nyinaa bɛyɛ British ɛna afei wo na wo maame pɛ na moyɛ Yes. application na sɛ Mm. ampa deɛ woka no sɛ wobɛma UK ayɛ wo permanent home no ɛyɛ nokorɛ saa. Nti they are more likely to grant you registration of your British citizenship based on a number of factors are almost sure. And residence, family ties, social ties, and then other ties that you may have here in the UK. Ah, to them, no. So we provide the evidence that we indefinitely live for Chrome Hadia. Then to them, it is more likely that a Chrome ha abaya will Chrome to say ebi a wode free ama no ne baeɛ no afei deɛ kurom ha nso abɛyɛ wo kurom. So it's very very important to show evidence of a permanent residence and as a indefinite leave to remain, evidence of school letters or GP letters or hospital letters, evidence that at least what to me actually will say what's na UK kurom ha for more than the 2 year period now almost if you're above the age of 13. And then when it comes to consent of parents, that's also another thing. Here usually say both parents no omu ni hɔ biom anaasɛ baako let's say a different route so ebi a afei na parents na agye ne leave to remain ɛna baako nso ɛyɛ naturalization no for akwadaa no, then they still need that consent of both parents to show say ampa both parents ɛpɛ no so sɛ akwadaa no nso ɛmbɛyɛ British. Sɛ parent baako any picture no mu deɛ a ɛndeɛ ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ deɛ nti a saa parents no any akwadaa n'abrabɔ mu. And most of the time either sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ wonnim baabi a papa no wɔ ebi a akɔba ne sɛ woyɛ wo naturalization papa no nso woatrae sɛ wobɛtumi anya ne contact wontumi anya ne contact nti ayɛ difficult ama hɔ to be able to take his consent. And also no at least if they check on their system na ebi a saa nipa no ɛmba so as obi a wɔn bɛtumi contact ya, then they will go ahead with processing the application. But say kɔba ne sɛ ebi a edin na ɛda birth certificate no so anaasɛ edin na ɛwɔ hɔ no wɔn bɛtumi enya nipa korɔ no details ɛwɔ wɔn system no so because ebi a nipa korɔ no yɛ British there, then it will be better for you to have a court order ɛkyerɛ sɛ ampa wo na woyɛ so responsible parents for akwadaa no and yet the other parent, because at the end of the day no they know say it is to do with both parents are almost akwadaa no nti sɛ for if for any reason one parent is the only one looking after the child there, then as much as possible no na wetumi enya court order bi a ɛkyerɛ sɛ ampa wo na wɔrehwɛ akwadaa no a saa papa no anaasɛ other parents na ɔka sɛ ɔwɔ akwadaa n'abrabɔ mu no ɔnni akwadaa n'abrabɔ mu wo na wɔrehwɛ no. Nti it's very very important to note that it is also a requirement in terms of saa registration of nkwadaa no nso, so that if there are any issues say because of court order na wakɔgye no ɛno nso ɛmfa nsɛm foforɔ nso ɛmba. Nti consent of both parents and also the sole parent is very very
important in children applications. And last but not the least, when it comes to making these applications, no, I know said Dodwana may feel that okay, they can just go ahead and then fill the application by themselves. But there might be some technicalities into so mo say at least moje advice and sana maya then me to me aje sa advice in regards to enyama ese mode application also any documents ese mode ko ansa na mo ayɛ saa applications no we kakra na manyɛ mepɛ sɛ mema ahwɛfoɔ no atiefoɔ ehu na at least sɛ biribi wɔ hɔ kora mpo a ɔmo ayɛ asete afa ho. You Eunice, see. So when it comes to British in Kwaladia, be a person ba onye British akwala senior beya dachi asemuntra. So no kra nye bi kra dia or no best stress ne ba no ebenya. Na ye ka yesua mo ade wacheche mu kwan a obefa so senior beya obeye ne nkwala ye kɔ form efri ye nkrom ediba ewo krom ha kra nso no wakyerɛ kwan a wobefa na wo year minim se meti ne 10 na 13 na my a little bit distracted say ka 10 and so nya 13 years and nya 10 years and say sisi me ye kwaji indefinite no embia me ba no ma wo no ansa na menya me indefinite menya me indefinite no nye ma adwen say mekwa kwaji British book bia akwala no se ne okan say number of years now so wonya no sa akwala no so no nso nya 10 years anso akwaji indefinite and a British citizen and now no man tiasie ye say me wo no does it really matter yes we di ewo kromu a embia na me wo no sa but me nya me indefinite na akra na di be 10 years dada akra na di 10 years dada so me nya me indefinite akra na di 10 years dada and dey straight away me to me koye na sa akra na nya 10 years okromu a na nso me nya me indefinite a eno na osa akra na twen no nya 10 years ansama di British citizen na na ho na ma ntia asie ye no. Okay, nti na meka roots a wobetumi afa so de agye citizenship ama akwala. When it Mhm. comes to ebia obi a ne maame anaasɛ ne papa awo no wɔ kurom ha, most of Mhm. the time sɛ na awofoɔ no ɔmo Omo kita bi. yeah ɔmo Mhm. nkita hwee na afei after a period of time akwadaa Mhm. no because ne maame anaasɛ ne papa ne nsa aka ne nkrataa no ebi ɔmo Mhm. ayɛ bi ama akwadaa no nso Mm. nti based on the fact sɛ ebi akwadaa no edi ten no obetumi akɔyɛ registration but if at Mm. some point ne maame anaasɛ ne papa nsa ka ɔmo indefinite no before Mhm. akwadaa no bedi 10 di a ɛno nso Mm. saa no nso akwadaa no nso betumi ayɛ registration under section 13 Oh, of British okay. Nationality Act nti Mm. ebi a akwadaa no di 5 ɛna ne maame no anaasɛ ne papa nsa aka Yeah, indefinite leave to remain indefinitely. nti Okay. whilst akwadaa no is still a minor no saa akwadaa Mm. no nso ebetumi agye ne nationality In, nti okay. obetumi register as Mm. a British citizen because ne maame anaasɛ ne papa no Inya ɔmo indefinite. nsa aka indefinite a ɔmo naturalize it to be a British citizen nti ɔmo nso saa no ebi a ɔmo yɛ application ama akwadaa no nso na ɔno nso ne nsa aka ne British citizenship yeah. Okay. Enti enhye da mfa ho sem bi a me no me mpese meji British citizen but metumi aya me ama me ba no se o qualify nko a metumi aya ama no. Sa na tie. Sɛ yɛwɔ akwadaa no wɔ kurom ha deɛ a Omo ha. then they can do it only for the child. But say akola ye wo no wa ma no ne ansa na oba krom ha dia then it means say Se almost me say ntu ye dia awo for no ono be ye. ntumi. Yes. Yes. Oh. Yeah. Na just say even though menya indefinite but me ba no waba ha wenya all the time nyina bia still I minor na say me menji Yes. me indefinite menji me British citizen dia akora me ntumi ma na nji bisa. Aha. Ah, Yes. afei na yate ase British fo afei na yate ase na mbom sa akora na ene ne ba ha no
na yene ba minor nanso no nso abetwa ne mmere a masisi a wenya over 18 anase wenya 10 years period ewa ha se ya ono no betumi akwa naturalization no ana eno no mekofa me ba ne ba ya ne bia no wenya 16 ana 7 mefa say 15 na etre na me so menya me indefinite sa akola no or say under 8 no still or da so ye minor no enti no or so ono nso onya 18 onya 18 na obetumi aye registration ana say or so ono aye naturalization ana odu 8 na adult age na ono ni mra no esesa Nti say akola na wakofa na aba. Let's say to say senya o mama and say o papa no omo leave to remain ono nso sa na ye man leave to remain. Answer na nsa be kind indefinite no now apa 18. Nti because wapa 18 no ono ankasa no when it comes to say obe person obe naturalize no mbra no hwe ono nko a because I feel the why any penny. Nti when you look at section 6 of the British Nationality Act now, say nimpa na person or register, I mean, or naturalize it to be British, no, say or full capacity, it means say nimpa no not drain that hole. And sa nimpa no so able to me actually say omiti requirements no under schedule 1 of your British Nationality Act, then that person can go ahead and make their application into first with the more than 18. Secondly, no, almost say what's not a chrome ha lawfully for the past 5 years and then thirdly they'll be looking to see say what's not chrome ha for the past 5 years lawfully there. Nisa aka indefinite no you wait to me aka say was crack indefinite for the past 12 months says our next year there he should show say abia for the past 12 months no he or she has not been absent for 90 days say a can't 5 years no boma on nso sa no so omo person who say akola no and I said nipa na wa penins ano on year absent for at least 450 days and then when it comes to exams no so on also be yes exams because obeye bi yes so be wenya life in 18 wenya 18 years ni de obeye yes, obey. aha Obey English no, obey life in the UK no. It's okay obey exams no. To say yeah, ne mama and ne papa no, obey. And then they can put in the application. right. Yo, na lawyer Eunice say, Anyway, last question, say near be a member 84 so abe menem person more time. But do na maba so nyina nya men shra mo keep on sharing na mami me acknowledge mo kakra. Tilly ete say me te won ka che me gide say obo adwuma kama sanso na agye mai Ezekiel Johnson anyame to yo ten was of akpako mo nyina mo ho ya big mensa Michael Bam Fred Amoa, Kofi, Nat, Barking Mayor, Mayor, please kindly share, comment, and like the page. Thank you. Any no crap. Uba so I know about more I know I share the program. No share the program now. Call a friend to call a friend. Say, Emrena so you share Emrasem. Embia na yaka kalasem no and share them found. You have the opportunity to ask your own question when it comes to the telephone lines. Ni die tuma na unso we bisa with the Auntie Helena. Yeah, say good morning, Lady Manye and Lawyer Eunice. More strength, wisdom, and dedication. This for this free legal program. God richly bless you greatly. Nshra de your mama no pan nshra sana. O kon nyina na weni ma yesre nko because wa nshra. Sana yenia bema Kevin Asama or say good morning, Lawyer Eunice and her headmistress. Hey, yo Mati. I salute, sir. Headmistress Manye. I'll say thank you for your good work all the time. Cheers. Mr. Majeswama, Kevin, Yamin Shaw, Sandra Fraser, Edibetu Hossein, a warm welcome to our program. We are thrilled you are here. If you find content helpful, please don't hesitate to share it with your network. Your shares help us reach more people and build a stronger community. Thanks again for you joining us. Sandra, Nyamin Sandra D.
how to access BWF Solicitors, how to contact them. Omo san wo Ghana. O hwe me wo Ghana. Sisi a opese utu kwan anase opese wo opportunity bi e wo Ghana mremo anase UK mra opese wo ye inquiries bi a omo numbers ni nyina e wo ho no obetumi akwa hu omo e wo mo office ho ombebua anase bi a yama ye kan say visa opese o ye application no na wo di ba obe den na waye ni nyina omo ho ombetumi e di aboa omo fourth floor ana house e wo UK ye kan say UK address no ana house ewo Seven Sisters honum obetumi akohu omo obetumi aye telephone call. You don't need to come all the way. They have telephone conversation unless say bia won komo na wudi no sensitive areas bi wo mu ansa no make so when you twen na bra office or when you sit in front of the lawyer face to face now you can pour your heart na ono so kwan bia obefa na odi aboa no no aboa wo sa na tie enti no telephone consultation enso ewo ho enti no many abema bra kwaku from pond the assembly brother kwete saying or say so good morning ladies, good job yeah so yeto nkanche nim say wo bo adwuma Teresa Kran or say good morning lawyer Eunice. Teresa me de wanchia me ba me achia why enya hwe Sarah Fraser say good morning lawyer Eunice and lady Manye meje wo so dodo auntie Sarah meje wo so power. I say good morning Coco it is saying good morning EB Cobb or see good morning lawyer, how much does it cost in all to acquire this no me who this no until we'll come to that. Like my me last question no na fe there me be a telephone line those that have not been able to mention on them model so into me freba me din chia Emma Munyina afe no wa join here you are watching Legal Hour with BWF Solicitors mediane manyanate ofre manyati baby a mejo. So now when you join us share the program, subscribe to our YouTube channel, go to the Facebook and like the page. You know, na my and cheers kakra wo honum eboa platform no ema ne konenim. Maybe some question na fe de memma yi call question no na ye ma no tisia no ye wo me wa ha o ye wo me wa ha ma me wo me wa ha na edwuma sam ne ade ne nte no anche bia no se Jack ko una na ho na to me call Ghana makotena Ghana sa menyini kakra anche bia me ma me benya ne indefinite onya ne indefinite no si menya me indefinite de sisi I can access some of the benefits our system say ne be a metumi ahwa akwala no mbia ne school komu no metumi enya after school club we kakra de na akwa metumi atua kana metumi nya adwuma where you obi story because do na omo nkwala no wa ha adwuma sem ne ade no na ama ehwe no aye de especially won hye den ni ye can say avenue bia obetumi access little benefit from the government na ema asetina na ye dendenden pa e de mount no hwe akwala na wo ye adwuma wo koja no wa ha ne ade na. And that from if you haven't been to this, I mean, experience this kind of situation now. But why experience? I'll be who near me can say no cretro do. And so they are Kalana Kogana, Lioness, or the Nico, or the Nico Sisi and Chebia Benyan indefinite to a Kofa Kalana ba. Okofa Kalana ba no. Ohona mu or to me a clan say one wahaba wakodi America cra ewo Ghana. Obet me abaye in the British citizen. When Eddie Amano bit me register no and also sa kwala ne twen no the number of years bi wa ha ansana metumi aye citizenship no Eddie Amano mpacho wadaroma Into say o ma me anase o papa ensa aka indefinite ne dia or your application na obeye indefinite application na mama akwala na room into under paragraph 297 no or your application because akwala no ebi na first ote ha to say ya mention ase kan ye no just by the fact say ya wa akwala no wo krom ha enkyere say akwala no ye automatically British into say afen na ne maame anasa ne papa nsanka indefinite ne dia so your application na obey application for indefinite leave to enter the UK so to make sure say either say also responsibility for akwala no anase ebi ana awofo mienu no etikrom ha nti awofo mienu no ensa ka indefinite leave to remain na omo mienu because omo tikrom ha omo person omo kofa akwala no ebeka omo nsa ena se ekoba ne se ebi a awofo ba ko no efiri mu dia
and also san also is also make sure say I will fall back away from when I wash akwala no nti okofa akwala no aba, and you have to be able to show maintenance and accommodation into ebia woyɛ adwuma nti sɛ akwala no ba a definitely wobɛtumi ahwɛ no wɔ berɛ a aban no ɛnhwɛ no, ɛna yɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔbɛnya baabi nso ada because ebia wote 2 bedroom house nti ɔno nso ɛbɛnya ne own room anaasɛ ɔne ne sister na ne brother a because of the fact sɛ ɔmo deɛ the same sex ne nti ɔmo bɛtena ɛdɛm baako. So it's very, very important to be able to show not only so responsibility, but also accommodation, no, and maintenance. Okay. Hey, asɛm ba Linus, Matthias, na ɔn sɛ awoɔ no ɛnyɛ obiara na de biara na papa ne ka ho bi wɔ hɔ a bi na ɔkɔ register akwaraa no koraa wɔmfa papa bi biara nto so. Ɛno saa no nso no ɔsɛ ɔhyɛw sɛ awofoɔ no mmienu nyinaa sɛ awofoɔ no ebia baako no ɔkɔbɔ awo ebi o ɛna ɛbaeɛ, but let's leave that one for another time. Na yɛnkɔ mmerɛ ne kɔ yɛwɔ yɛnhwɛ Kobe. Now let me open the telephone lines no dodo na mo pɛ sɛ mo frɛ no telephone lines ɛna ɛbɛdi dwuma no ɛyɛ 07399208468. Mesae si so biom 07399208468. Wofrɛ a yɛbɛgye wo so na webisa wo questions. Patro sɛ wofrɛ yɛ naa no tie wɔ telephone no mu wae mentie wɔ sɛ YouTube na wotie o sɛ Facebook na wotie na radio so na wotie na ntie wɔ hɔ tie wɔ telephone no mu na avoid the feedbacks ne kakra. Afei nso betumi afrɛ 07596620 and just for the program no betumi afrɛ na ɛno nso no yɛbɛ pagya na yɛama wo mmoayɛ. Yɛmbisa Kobe question no cord sorry Ye be called. I say, good morning, lawyer. How much does it cost in order to acquire these? Thank you. So I assume or can these now or can maybe applying for your child indefinite leave to remain Okay. or citizenship, because that's the topic we've been discussing so far. Yeah. Into no yemfa assuming sa na yemano mwaye. Okay, and see when it comes to child application and that's a registration for citizenship for Akwalano, most applications say Akwalano here on the basis say ebi ane mami and asa ne papa nsa ka indefinite na ya wono wo krom ha dia an MN1 application will cost £1,012. And I say Akwalano kram na ha 10 years now or yeah application na they would usually charge £1,012 for the application. In Pennyford, then they be a price in the cost row, but I think say currently is at £1,735 for in Pennyford, but in Canada, £1,012. Okay, me da say anti K ye be called ya ma wo answer no. Menya one caller wa ha. Odofo wa homa so mpacho. Ye tie wo kasa frame. Ma good morning. Morning, we talk about one break. Yes, let me coffee. Okay. Eunice. Ojoso. Yeah, my question is first. It's a year 26. Now, me buy a ma to Ghana buy. Okay. Now, all one of the industries you buy, we need to get passport. Or don't want to buy it. You show responsibility. Now, that is man, that you are the buyer. Industries you buy. Now, or underage, they're not 16. It's next year. Make my have to take passport for me. Now, so make my say, oh, English me, life in UK. Oh yeah, under 18 no. Okay, Lion is mpacho the question no. Into I'll say or kita braces citizenship into That's Oyama correct. Nebano, Omo Mane indefinite leave to enter. Into Correct. Nebano dabe no buy or can time or the Also buy about April ho. just this Yeah. April. April mpacho boy year no. April 2025. Oh, 25. Not Okay, just the last 2 months, yeah. Okay, 3 months, okay, yeah. okay. Into to say say ya make no when it comes to akola or free amanone ansana or badia, they will have to show because omo ya above the age of 13. Omo atina UK Chrome have for at least 2 years.
Into say this year now by idea and the 2027 and now over to me actually say at least what's not a chrome have for at least 2 years or person already start to be British. Into say 2027 April time neba not with to me application they say or that's so under the age of 18 or person or year registration to be a British citizen. Ne papa ekita British citizenship. Ebi a nuanom so a wɔn kita British citizenship. Ɔno nso saa no abɛyɛ kurom ha ne kurom nti ɔpɛ sɛ ɔnya saa British citizenship no. Then they will consider documents now or the akɔ na ɔmo ama no saa ne certificates for registration as a British citizen. But Eunice, Sisi no tell me the question as here. It looks over 16 years is here. Ain't no so between 2 years to stay here no from April now. Ebe do no enya 18 inte no sa no. Obekwa akotro exams no. So the 18 by the time now so dear then yes so to me stress what 5 years it's no longer would you have to show 2 years no now you have to show say what's now lawfully for 5 years and now you also have to be able to show say yes Chen Sisi ano say nipa ne ba ha na age 13 years there. Or say show or had 2 years. Say the parent were British or had 2 years. Not just still should be minor under 18 to be able to go and do the registration. But Aklana by her 16 years or by her 20 April into April or by her no minimum the month of birth there, but oba April September when Obenya 16. Oh, okay. In 2 years time no April no the realm no na onya 18 not still I can make a crown when you 18. Yes. Oh, and yes, I will so nature so no by 2 years there ni be not because onya 18 or months ahead of her before be 18 and you so papa nyame so papa share me program na ma me why you basi wenya nti ase nyina. Yeah, my auntie again. That's why I'm application with you. And slow crash. Share program name, mommy. Why? No. Okay, me that say. Yo, Coco, I'm awareness. So I see my question is got my indefinite with my daughter. Just naturalist with my daughter. But my daughter application refused. Oh, samo. Not just a binti. Dienti no be refuse na. Ye refuse so then no so to me. Okay, so usually when it comes to naturalization applications or not, so what should the Indian will refuse say it could be for a number of different reasons. It could be say the fact say akolano oba no to mean the 2 years na can no into almost refusing the application no. When it happens like that, you just have to wait for the residence requirement to be met and sana why your application. Or it could be that the consent of both parents were not received. In say no son Omunim said the other parents is here who can give consent. So they are asking you, can you get the consent of the other parents? Sometimes they are very straightforward like that. Because Omunim said nipa krono ebia or home office system no more or leave to remain. I didn't know want to maintain the consent. I didn't know kasa wouldn't be there. Oh yes. Into it could be for a number of different reasons. Into refusing. Into at least if she lets us know the reason why it was refused, then we can see how best. Yes. Yo, Papa, Bomodia na for reason ebra. Ya wo call bi wa homa ne so mpacho wa fra ba legal wa so. O kasa free. Hello, good morning. Good morning. Kasa free Wimbledon. Yo, yetio Papa. Yo, Star Eunice, Meliada was say what dear to educate us every time you does it. Now, Pacho, my question I'm person maybe say me wo enkwalami ensan e wo Ghana na me a British citizen answer na me da me wo enkwala no na fe na me pese me da me kofa
Nkwalaniba. But registration, no, the process, it's the same because now means me who say, no, yeah, 2 years now, me for settlement, and Mankwalana. And think about to me, Ashaman say, me a citizen, as I may want, but Nkwalana, Ghana, age in 8 years and now 13 years. That's what I na enkwala no wo mo ha no wo mo Ghana. Me more Ghana. Okay. Yeah. La Eunice Pacho. In regards to Nkola ya warm or Ghana, and I say so. Sorry, or can be can. Pacho dey na fa we no. Ansana me warm, na me a British citizen ansana me warm. And Okay. 8 years and 13 years. Okay. That's fine. In see, when it comes to Nkola ya warm or ewa manonedia, usually under section 2(1) of the British Nationality Act, no. So now we follow a British and sana ye wa kola na. So they are automatically British. But the reason why you can't make an application straight away is because most of the time, ebi now for no normal worry. Because now for no young worry and there's a form called a UKF form. That UKF form no is so that they can ascertain say ampa to me ag almost citizenship if free almost papa ho. According to say almost register to be British. So complete this UKF form no Emma no dia. Then obviously they will ask for documentations to show say ampa na only mame ewo ho na stamps na ɛwɔ passport no mu nso akyerɛ sɛ time a ebi a yɛ conceive nkwalaa no na wɔ Ghana ebi a na wote Ghana for some period nti wobɛwɔ documents ɛkyerɛ sɛ na wote Ghana anaasɛ na wokɔ ba nso so a stamps na ɛwɔ passport no mu bɛtumi akyerɛ sɛ from the time of conception until birth no na wokɔ ba nti they'll need as much evidence as possible even if you do DNA crampo to show say they are your children crampona they will still need evidence to show say you are indeed the father to these children. Inti the form UKF form is available over to me a complete na omo sa registration as British citizen and sana way to me your passport no so amount. Okay. It's papa say when yanti ase no. Matia said, but now Miss Hanson, they can't say, one more man, Tama, me, on Yamire, but in 2 years ago, 2 years ago, Nia Wari and Kasa. And I don't know if that one can also help her. Okay, so you can also add evidence says to see at the worry. At the time, no dear, because na mo worry you will still have to show evidence say ampa time na worry no na say ni say ena na mo ye. It's good that you are now married. That helps with the whole application process. And definitely send a copy of your marriage certificate to show say sisi ade worry. Okay. Yeah. Pacho you. Share program name me why? Yo, Mate. Yo me wa call this and I'm end 4610. Pacho ka se free me entonka. Hello caller. Hello. Pacho nama end 4610. Yeah, I'm here. Good morning, lawyer Eunice and Manya. Me Pacho koko ni me na me put you question be ewo ono na me explain kakra. Okay. Aha. Ni etia ni say me wife ewa ha. Na me stepdaughter ekane ho. Okay. Na omo buy and my wife enya 5 years wa ha omo mi nyina enya omo indefinite. That was last year October. Okay. Me a British citizen. So me apply indefinite for my wife ne my stepdaughter no omo indefinite now. After that no na this year June me apply omo mienu naturalization and I may apply Accra so as a register Accra so registration.
But a buyer no, my wife dear no oma grante. But oma grante my stepdaughter no. Oh na reasons are omo my, and one of the reasons they say no indefinite, that was last year October. One of them said onya 12 months. Ewo ikrumu after indefinite no onya 12 months inti no ninti no ontimi one of a year say na afi ni so no. Another thing they say akra no papa wa ha, akra ne papa de ne concern ne bibia eka ho. But akra ne papa no 2.5 or leave to remain. So but we no mean say omo refuse and omo mame say metimi aye review mom. But mean say said ye. Okay, but Coco, we no the my lawyer now one now drizo. Certificate everything. Coco, Coco, we no the my lawyer na. Daddy, me pat me ana me ye. Sa why are there say wait to me aye. Na mom baby edu ni there me gidi say my lawyer mbre mu. Esan say senior adina kon say refusal we note na mo de ma was akra ne papa wa ha. Na also like minim say technical way na wo ho ne de ti say lawyers nko na betumi nti lawyer Eunice but briefly no then na obetumi aka fa ho because we there I believe strongly say or the command lawyer na omo trotro mo bro for no come home office na afi enter so lawyer Eunice then have a fa. Yes, and see, like I said before, usually in cases like this in Coladia, they will always require they would have lived here for a period of 2 years, and so I'm not exactly sure why it was refused on the basis of 12 months. And see, where they just say a share decision and to be able to ascertain why they are saying she hasn't lived here for 12 months. And then in terms of parental consent, so the koya dia, then that's fine. I don't think that would have been an issue. So opa pacho book appointment na yen to mention na yen dealing with that for you. Why papa? Yo, Mate, me get in touch. Definitely. Bye. Thank you. Bye. Yo, caller. Oh, okay. Oh, they are so. But our phrase is here now. May picking and so ambano. But modern sa frebium why? Okay. Yeah, funny say. Why is that me fan na akati? Unama no friend na me fan na akati. Yo, yenya caller for fraud so. Yeah, utemenka. Yo, kasa yeti o pap mami. Lawyer Eunice Achometiawa no pay. Me pacho we there lady T why sense of no pay easy Oh, me pacho the question and say me pacho me buy a British na me the COS and a buy na makoda me bana so afi na my application na me 3 months and my application na edem me nya respond bia na me pacho masa frefu na nipa na me frefu no oni nkrata na mpacho na me bisa say me ko hospital no so me bisa say why na me nenyem no e yo no na macho ni dia so because on na me nenyem ba oni asete no ha say eti na me bisa say sa na makocho ni dia se ho no no say e ba say me disisi ne ba me e dia mama ya me pacho ono no obetimi agina so e di eni me pacho question me. Sure, sir. Whenever the transformation rotation. Sure. Home office in any atia. Yes, so ye ni na atra sanity. Anyway, la Eunice but Wadaroma. Okay, and so obisa question ama ne partner on the netis is here. That is the question I think says obisa. In regards to the fact say nipa no on the netis is here no owning krata no say obetumi akyerɛ sɛ saa nipa no a ɔne ne te no sɛ ɔno ebetumi akyerɛ sɛ ampa ɔne ne te a ɔhwɛ both ne ba ne British akwalaa no deɛ
and they'll bet to me age na and also to say or share both British child no and then a banner on also ebia say 2.5 na ne mame wa on also be just that same 2.5 no. Nti because or share both the British child and then the banner or also person or application on the basis say on ne mame nete or sanso ne akola we ete. Akola second one no ne ba first one no ne stepchild but on also share sa ne stepchild no British and na say ebia obenya school letter na say GP letter na wetumi nya GP letter na say school letter confirm say ampa one akola no kɔ school and say one akola no kɔ GP appointment say eba ne say mama no nso so throw letter to confirm say ampa one papa yi ɛte papa yi ɛhwɛ nkwadaa no kama sɛ ɛba the fact sɛ ebi a ɛsɛ ɔkɔ adwuma anaasɛ biribi saa papa no hwɛ nkwadaa ɔno na odware ɔmo ɔyɛ ɔmo feeding ne biribiara nti when it comes to writing a letter of support maame no nso ebetumi sa atwerɛ saa letter no to support the application and then you add the birth certificate of both children Na and de also yes, and also the passports, identification if they have Ghana ID card and I say if they formerly had BRP, normally account ho. account. Yes, to make the application. And see, yes, it is possible, say stepfather and also able to make your application Yes. on both children. Nti maame wo why yes yeah that's it when about me America it is possible yeah yo yenya kola bi e wa homa so mpacha o kasa free me ente onka Mepɛ sɛ mebisa lawyer sɛ mede skilled worker dependent de bi da baeɛ okay but mafiri so aware British ni na mepɛ sɛ number of years na mede wɔ skilled worker dependent mɛtumi de aka me number of years na mede aware obi foforɔ no so anya indefinite anaa sa transfer ni die I'm say home office in person be ye kra but Eunice mpacha de na oka Okay, and so when it comes to in Kofona now more skilled worker route no so no. Because the skilled worker route has its own requirements in regards to indefinite leave to remain. No? If you do not meet those requirements, now that another route so then you will have to meet those requirements on the other routes. The only timer over to me accountant will leave to remain on one route and then another route and I say combine different routes together is if you are going for 10 years lawful residence. And no, if you're applying under long residence, then you can make those arguments say, Ebi anamida skilled worker route no so, and I'm a that partner route, and I'm a ebi a parent route no so. Into menya 10 years lawful residence, ewo krom ha, me pese me ye me indefinite. But say into sa na ebi a partner route no so. Now all your application based on the partner route there. And their requirements na our partner route no so different from their skilled worker route no so. And see, I know say usually say over to me meet all the requirements under the partner route there, almost the over to 5-year routes no so. And see after 5 years no, now wait to me I will indefinite leave to remain application. But say bia when to me meet requirements need nadia, then usually they will put you on the 10-year route. And no na sometimes say 10-year route no I long amount there, then you can combine different routes after a lawful period of 10 years are over to me I application. And I hope say may you question or no. But I hope so I to me yeah answer I no. say wenya na make us a home Okay. office when we are doing that transfer in India skill to partner route omo mpekra but ni nyina mo ye ye damas say na kwala bi nso gina so but they are so enti no menhwe board ne so no say mansa dodo na e baa no kobi ye da se Auntie Teresa ye da se na aka ye mreka kra e da yenim
na mema your friend is say maame lawyer Annie Akofio so a ono nso de you can say English version but answer no be ban line is more question back home. Oh me nua baby or Spanish ni na ɔno deɛ Spanish kurom a na watena ɛna nyame adom waba bɛtena kurom ha na wanya ne ho kafoɔ no yɛ British ni ɔmo atena sisi a no ɔsi wafa ofunu na ɛnkyɛ biara akwadaa ne bɛba na akwadaa ne ba n'adua yɛ ne ntanta sɛ ɔngye British ma no anaasɛ ɔngye Spanish ma no na ɔhwɛ ɔwɔ mmienu no sɛ nea ɛyɛ na emu odu na ombre na ebe benefit akwala no e na obisa me na me say well ne nyina yɛ asetena any choices nti no me bisa lawyer nso ne advice based on that no onkoje Spanish de ma ne ba no ana because yenim say Spanish dual citizen e na yenim nso say British for nso ye do aminim say wo ho dia but in this case no advice be na be ma no. I mean, based on your last statement, then I'll make it, when it comes to British law, there is nothing which prevents you as a citizen from having dual nationality. Okay. Whereas in other European law, there is maybe a clause that says that if you are a national of a certain country, unto me, embe ye crew national, to say what renounce or nationality and sana. Whereas in Britain, we don't have any clause like that. And so Okay. it is open for you to have with nationality and then have British citizenship as well. It's when it Okay. comes to British citizenship, Nadia, it is very open. I don't know anything about Spanish law, but of course, say or per se, nebano yes Spanish. Of course, nebano be to me, I yes Spanish. I don't know if they have anything preventing them from having dual nationality. But if there's nothing preventing them from having dual nationality, and they'll be to me, I mean, no. But if there is a clause that prevents them from having dual nationality, I mean, so it's an Spanish passport I'll be to me so and yeah, sits now the bit to me aquaba all the time and see that shouldn't be a Okay. issue. Yeah. Yɛwɔ kɔla baako wɔ ahoma no so na yɛmfa mpatwɔ hello wafrɛ esi wei deɛ last caller mpatwɔ kasa metie o. Pacho, good morning. Pacho, me worry you. Unfortunately, no, our no, baby, That's right. I say That's we right. divorce. That's right. Oh, maame kasa tie yɛn free telephone ni mu o tie wɔ Okay, program ni mu a Pacho, me worry tie free telephone ni mu. Our no, baby, na. Our no, it's me confirm about if you buy. Na as I say, me shwere kapanti na mbesenka ibetimi confirm ba ne papa na Africa na ba na mpese me hunse be ya. Pasha deba sitna na okita. Ekuta is it me retain right. Okay. Until that's okita 5 years. Mpachoy. Okay. In regards to what's it now, because of course, Udasokita 5 years, and yeah, possible just say once I can indefinite and answer will settle status. Say na ka woyɛ EU ni a wokita EU passport dia na nka mɛka sɛ it's possible wobɛtumi akɔfa wo kunu abɛka nsa wɔ kurom ha, but it is not the case nti because of the fact sɛ wokita wo Ghana passport a wo san so kita retained right no kyerɛ sɛ wo nsa ka wo indefinite anaasɛ wo settle status ansa na wobɛtumi akɔfa no aba. Oh, ɔde ato so ɛm sɛ ne wei na aka atentem nti no wantumi nya full but obetie from the radio no yɛmmerɛ yɛ ayɛ be but mɛma lawyer Annie Abaso sisi a lawyer Eunice last one yɛka dual citizenship no obi betumi sɛ European country be allowed dual citizen na mbia mɛfa sɛ Germany na meyɛ German na mesa meyɛ British ni a metumi asa akɔyɛ Ghana ni aka na kyerɛ sɛ we enye do abi mu na ɛkɔ akɔyɛ triple no ɛwɔ bibi saa wɔ hɔ.
Yeah, it's possible because I know there are some people like that. Omukita American, are British, Ghana. Yes, it is very, very possible. Yeah. Oh, I see. Yo, enye unia obetumi agada bia no ma me jima oba no why na automate na ba bia ne hoto no. Wo British book how to make na Spain and live life pepepeti so ye Spanish ni. Sa so na wo ye Spanish ni a obetumi betina kroma na nse na yi you there no ato nsuo mu kakra ba ni nyina emu no still ano. I think say I would rather go for the British one. Anyway, it's up to you to decide. Your decision, your choice. Anywhere way nti no advice keka na yede ma yo lawyer Annie Mpacho owo ho I welcome you to the program na be ma the English aspect of what we discussed today na intumi mfama your neighboring countries na omonti en krom kasa no si na ebe ya omo nso ebe benefit omo. Please, you are welcome. Yes, good morning and good morning to all our viewers and listeners, and happy Friday to you all. So, the topic for today was, can my child become British after I have been granted indefinite leave to remain in the UK? So, under Section 3, subsection 1 of the British Nationality Act 1981, the Home Office or the Secretary of State has the discretion to decide whether to register a child. So the requirements would be, number one, that the person, of course, has to be a child, which means that they have to be under the age of 18. If the child is over the age of 10, in that case, the Home Office would have to be satisfied that the child is of good character, and then the Home Office too would have to just believe that it's fit to register the child. So those are the statutory requirements, which means that the child wouldn't have to attend any ceremony, and they wouldn't have to sit the live in the UK test or the English language at all. So those are just the requirements that the child would have to meet. So under what circumstances can a child be registered as British? So if the child has a parent and one of them is British or one of them is about to be British, let's say the parent has submitted a naturalization application, then the child could potentially register to be British. Or if the child is 13 years old and they have lived in the UK for at least 2 years, they can register to become British as well. Or if they have indefinite leave to remain, or lastly, if they have lived in the UK for the first 10 years of their life. So let's say they were born in the UK and maybe their parents, the child's parents, didn't have any leave at all. But if the child has lived here for 10 years, the first 10 years of their life, in that case, they could put in an application to be registered as a British citizen. So, of course, to show the child's residence in the UK over the past 10 years, you would provide letters that are in the child's name and which show that the child has been in the UK. Which are dated. So, for example, school letters, GP letters, all of that would confirm the child's residence in the UK. And then today we also looked at what factors the Home Office or the Secretary of State would take into consideration when it comes to a registration application. So they would look, number one, at the child's residence in the UK, any future intentions. They will look at the child's parents' status to see whether the parents intend for the UK to be their permanent home. So, like, let's say the parents have indefinite leave to remain, then it is more likely that the Home Office will believe that the intention is that they would all permanently live in the UK. They would also look to see whether the child has any family ties in the UK or any other social ties to the UK at all. And as part of the application, normally both parents have to consent to the application, especially if both of their names are on the birth certificate. So, of course, the mother's name normally would be there, but if the father's name has been added as well, then the position that the Home Office would take is that both parents have parental responsibility for the child, and so both of them would normally be required to consent to the application. However, if
let's say the father is not involved in the picture and the mother is the sole parent to the child, in that case, we would state that in the application. And as lawyer Eunice said, it would be helpful if the mother has, or the parent rather, has a court order which confirms that they are a sole parent to the child. In that case, both parents wouldn't have to consent to the application for registration. So yeah, that's just a quick summary for today. I hope this helps. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you. And thank you, lawyer Annie Akufio Soa. Therefore, na hwefo em say aha na emre be ma ye ho kwan na ye de dwumedi no abawie ye mo a mo hwe me nyina nyame nhyira mo. Lawyer Eunice, ye ba be sorry ye nan so me sorry ni de mu den na be gyan na ye mfa nto ye nkotodwe mu until say be sa be share next Friday bi. Patrio, and that's the bring my tea. I think so. Dudwana had some form of interest in this question, and Mm, now say your topic, yeah, debate so a dry and there. mm, Yeah, what BWF says, yeah, we're home from Monday to Friday, apart from bank holiday Mondays. Inti se mo pese mo friend na oni yen edin kita ho a your details no e was screen no so nkrofo amutie your telephone number yeah 0208 493 7340. So person free your office from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Yeah, into whether it is face to face appointment and answer telephone appointment, you be to me and no amamo. Into me pamucho bebe nkofa ebia omo enya omo answer say papa Coco ofre no mo betumi afre na ye dinkita ho, and then some money will be a or sa situation mu a wobɛhia saa advice we a na metumi ama yɛn ama no yɛn contact details na wetumi ɛne yɛn edi nkita ho. Yɛda mo ase bebree. Enjoy the rest of the weekend. mhm. Hopefully next week yɛbɛhu mu nyinaa. Yo, Eunice, yan so ebe da si. Ye wie na na bibi na echi madwen kitwe bi pe na o se mitumi bisa because ene na de na eko. Eunice, si ama o COS na ya o meet one figure. Near what we no so no. Ya o meet one figure. Now we application na consequences because ya issue dada and I also been na nipa ne say wa letter to the home office about sa omission one figure no. So your application also so be a bit me abanso because of that. In terms of making the application, usually say ABI application in them now after now I realize yeah. Most of Mhm. the time I would say unless you have a correspondence email that you can send it to, you just leave it until they get back to you, say be here BB. Because home office phone dear, they have so many case workers, you can't just send it to any email whatsoever. Into most of the time you're trying my own contact yen. Now it to me who say, okay, email address are able to me their contact case worker need. Into if for instance almost send them more share and Ebi o, afei mpacho mami ntwa so a, afei na ɔyɛ application no. Ɛna okay. the file name a yɛde maa no as COS ɛwɔ government way ne so no. Ɛwɔ figures ne nyinaa nanso yɛde COS no yɛ print for whatever reason no yɛ omit one figure. Nti Oh. afei na ɔyɛ application na submit to home office nti obisa sɛ sisi a na yɛ omit one figure no ebe consequences bɛba so ana. Oh, so I find that all your application they can just mention it within the application, say reference Mhm. number in here, but unfortunately it was omitted on the COS. And so this That's is the correct reference number. Yeah, you number. can make that. Ɛna Yeah, afei you nso can make that. ne passport no nso bɛwu 2026 nanso yɛatwerɛ so sɛ nipa ko na ɔyɛ COS a generate COS ne kɔtwerɛ sɛ bɛwu 2025 ɛno nso ɛka sɛn. So Nti they'll ɛno have nso to bɛyɛ make all of those. So I'm acknowledge, correct. right? All well, application also yes, they have Okay, to make that known so that note at no. least you know
it doesn't seem like omu person trying to answer bibisa. Exactly. Thank you very much, Eunice. It's here for ye dear Jumana baby. Yeah, may Jedi say we near J. Minia Paula all the way. You can say Wolverhampton. Special greetings to you. I hope say anope Osheme. Mini Aji. It's here for Moshem Yana. Yamin Sham Tiliduma. Special greetings to you as well. Keep on sharing, keep on liking the page, and subscribe to our YouTube channel. Next week same time you better samba so na me gidi say na otwe this weekend but modia na fa weni eto otwede amposo se ne I say bia no ondi ohwambo da ne o ma ekokọ okoi obi eni sisi a ohwe MPP a ame fa no ntonje. Have a lovely weekend and I love you. Stay blessed. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884.